நீங்கள் இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒரு 5-6 இயர்ஸ் 7 இயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிராமிய படங்கள் வருதே தவிர வந்துட்டு இந்த உறவுகள் பற்றின படங்களே இல்லை. ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய சேஞ்ச். மக்களோட அவுட்லுக்கும் மாறி போச்சு. இப்போது ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரோட அவுட்லுக்கும் மாறி போச்சு. எல்லாமே மாறி போனப்போ நானும் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும், வழியே கிடையாது. Money and fame are something that doesn't drive me. For me, it is a particular character that I truly believe in, and if I can get into it is when I feel the urge. I'm not a great performer like what people say. ஐயோ கன் தூக்கவே செம்ம வெயிட்டா இருந்துச்சு. அந்த ஷாட் ஞாபகம் இருக்கா? எல்லாரும் ஓடிட்டோம். ஃப்ரேம் போயிடுச்சு. தனியா ஒருத்தர் மட்டும் கன்னல்ல இப்படி பிடிச்சி தூக்கவே முடியலங்க. லைக் ஒரிஜினல் கன் so heavy. And I was like trying to open one eye, pretending to be half dead to watch this guy perform. He was like as if his whole life depended on that scene. And I was like amazed. எனக்கு தெரிஞ்ச there are few directors who don't work for money. I think Vasanthabalan is one such kind. எனக்கு I work with director Sakhi. அவரும் அதே பேட்டர்ன் தான். ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ். என் பேர் நாராயணி. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது த காஸ்ட் ஆஃப் வெப் சீரிஸ் தலைமை சேரகம், பரத், ஸ்ரீயா ரெட்டி அண்ட் தர்ஷா குப்தா. ஹாய். ஹலோ. எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தலைமை சேரகம் வந்து இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சீரீஸ். இட்ஸ் ஆல்சோ பொலிட்டிக்கலி வெரி டீப் அப்படின்றதுனா ஒரு இட்ஸ் வெரி இட்ஸ் சூப்பர் டீப் அண்ட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் தீம்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இன் திஸ். ஸ்ரீயா, மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஃபார் யூ. ஸோ இதில் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் யூர் ஃப்ரெஷ் ஆஃப் த சக்ஸஸ் ஆஃப் சலார். அதில் எப்படின்னா யூர் பார்ன் ராயல், யூர் மொனார்கிலேருந்து வந்திருக்கீங்க. பட் இதில் வந்து யூல் ஹேவ் டு லிட்டரலி ஒர்க் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் அண்ட் அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து மேலே வர மாதிரி இருக்கும். இன் சம் வே இட் ஆல்சோ ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் யுவர் ரியல் லைஃப்ல. யூ இன் டிவி அண்ட் தென் யூ ஜஸ்ட் ஒர்க் யுவர் வே அப் ஆல் த வே டு ஹவ் யூ வேர் ரைட் நவ் அண்ட் இட்ஸ் லைஃப் கம்ஸ் ஃபுல் சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குல்ல. அது எப்படி நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? Life definitely comes a full circle, but for me, this was the beginning. This is where I started. So we did Veil together almost 20 years ago. Yeah. It would be 20 years ago. 2007-8, yeah. Yeah, so is that about 15-16 years ago? And that is how I started, like, getting into films and acting. Veil and Kanjivaram are my first films that I did, and that's when only after that a Timire or a Salar or any of these kind of commercially viable films came through. So for me, I think this was the beginning, and for me it goes the other way around. But it was like unlearning a lot of things, and I had constant fights with my director all the time because it was a big task for him because of the way I stood or the way I spoke. You know, for him to keep undoing all of that was a difficult task for me and for him. But yeah, it has been an interesting journey. Mm-hmm. So both of you are reuniting with Vasanthabalan after like so many years. Like ஏன்னா வந்து வெயில பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் reunite பண்ணிருக்கீங்க. And Vasanthabalan sir is also very known for taking real life inspirationல இருந்து ஸ்டோரிஸ் எடுத்து அதுலேருந்து நம்ம எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக எவ்வளோ யதார்த்தமாக பண்ண முடியுன்றது அவங்க உள்வாங்கிட்டு பண்ணுறது ஒருத்தருக்கு. ஸோ அந்த how close is working with him for you guys? And அவங்க கிட்ட எவ்வளோ கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அண்ட் அந்த ஒரு லேர்னிங் கர்வ் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும்? எனக்கு தெரிஞ்ச there are few directors who don't work for money. அதில் I think Vasanthabalan is one such kind. எனக்கு I worked with director Sakhi. அவரும் அதே பேட்டர்ன் தான். எப்படின்னா ஒரு கதையை நம்புவாங்க, அந்த கதையோட ப்ராசஸை நம்புவாங்க. அந்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆனால் மட்டும்தான் ஷூட்டிங்கே போவாங்க. ஏதோ ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்துட்டாங்க, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டேட் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஷூட்டிங் போக மாட்டாங்க. ஸோ ஐ திங்க் Vasanthabalan இஸ் தட் கேட்டகரி. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா 21 வருஷத்தில் 7 படம் பண்ணேன் அப்படின்னு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொன்னார். ஸோ தட் இஸ் ஈவன் சசி சார் அப்படி தான். ஆல்மோஸ்ட் 22 odd years they would have done around 10 films. ஸோ அதை சொல்லாமலேருந்து ஆரம்பித்து நான் 555 பண்ணேன் அவரோட. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த ஒரு கதையை நேர்த்தியாக நம்பி அந்த ப்ராசஸை நம்பி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபியூ டைரக்டர்ஸ், ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ் இஸ் Vasanthabalan. ஸோ எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஏன்னா நாங்கள் ரெகுலர் பேஸில் டச்சில் இருப்போம். சங்கர் சரோட ஒரே ஸ்கூலிங் வேறு நாங்கள். ஸோ அந்த பேசிஸில் ஃபுல் டைம் எனக்கு வந்துட்டு Vasanthabalan சார் ஒரு படம் பண்ணுறாருன்னா அதில் ஒரு முழு நம்பிக்கை இருக்கும். ஏன்னா குவாலிட்டியான ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் குவாலிட்டி ஃபிலிம்ஸ். ஸோ அந்த விதத்தில் நான் இந்த சொன்னார், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீஃபிங்காக ஒரு விஷயம் சொன்னார். இப்படி ஒன்று பண்ண போகிறேன், வெப் சீரிஸ் பண்ண போகிறேன்னு. எனக்கு இது ஒரே ஷாக்கிங்கான விஷயம், நீங்கள் வெப் சீரிஸ் பண்ண போகிறீங்களா? ஃபீச்சர் ஃபிலிம் பண்ண டைரக்டர் வெப் சீரிஸ் எப்படி பண்ண போகிறான்னு கேட்டபோது
தென் அப்படியே ஒரு ப்ராசஸ் நடந்தது. தென் தட் இஸ் ஐ படத்துக்குள்ளே வந்தேன், அந்த வெப் சீரிஸ்குள்ளே வந்தேன். பட் இஸ் அ வெரி சென்சிபிள் ஃபிலிம் மேக்கர், வெரி க்ளீன் ஆன் இஸ் ஒர்க். என்ன சொல்கிறோமோ அதை கரெக்டாக பண்ணுவார். அண்ட் ஹி நோஸ் ஹவு டு ஒரு ஆக்டர்ஸ்ட்டு எப்படி வேலை வாங்கணும். வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அந்த விதத்தில் திங்க் ஒரு ஆக்டர் ஒரு தடவை ஒர்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா வசந்தபாலனோட யூ ஹாவ் டு ஒர்க் வித் அகைன். அந்த 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 ஒரு விஷயம் இருக்கும். And certain things like this happen only once in a while. ஏன்னா ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஒரு இது பண்றாங்க, வெப் சீரிஸ் பண்றாங்கன்னா it can happen only once. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ண போறான்றது தெரியாதுல்ல. ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய. No, just to add to what Bharath said, I mean, I think what he said it all. But அவருக்கு ஒரு emotional connect இருக்குது. He has something which, you know, where he connects his soul to his characters. He connects his soul to the script that he's working on. And that is why Ivla Varsham Kapram also, we're still talking about Veil, is because of, it's a classic, right? He's put his heart and soul into it. And that is why today we're sitting and talking about a film that was made so many years ago. So just to add to what he said, I just would like to say that he puts in so much of soul, his emotion into the project that he's working on. Dharsha, you're doing a serious role after a while, or Oh My Ghost Kapro. Yeah. So in the opportunity, உங்களுக்கு எப்படி வந்தது and how did you prepare for it? You also play Bharath. Yeah, actually Z5 la this is my second series. First it's like 6 years before. So இது எப்போ ஷூட் அடுத்த நாள்னா before day I got a call and I just met the sir and it got confirmed. அதில் Vasanthabalan sir அப்புறம் Sriya Reddy ma'am இவங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்ச போதே ஐயோ Vasanthabalan sir I'm big fan of him. வெயில் படமாக இருக்கட்டும், அங்காடி தெருவில் நான் ஒரு 10 times பார்த்துருப்பேன். அந்த அளவுக்கு ஐ எம் வெரி குட் ஃபேன் ஆஃப் ஹிம். ஸோ அவரோட படம் அப்புறம் அப்போ தான் வந்துட்டு மேமோட அந்த விலங்கு சீரீஸ் அப்புறம் வந்துட்டு திமிரு அதில் எல்லாமே நான் இவங்களோட பயங்கர அட்மையர் பண்ணியிருப்பேன். வா வாட் அன் ஆக்ட்ரஸ் அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ பரத் சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஒரு கேஸ்டே வந்து செம்மையாக இருக்கும்போது ஐ டென்ட் ஆஸ்க் மை பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி எனிதிங். ஐ ஜஸ்ட் அக்செப்டட் வாட் எவர் ரோல் இட் இஸ். ஸோ இட்ஸ் லைக் போலீஸ் ரோல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ் இதில் பயங்கரமாக ஐயோ கன் தூக்கவே செம்ம வெயிட்டாக இருந்துச்சு. கன்னை கூட தூக்க முடியாம நீங்க வந்துட்டு யூஸ் பண்ண ஃபுட்டேஜ் மட்டும் தான் பாத்தீங்க. அதுக்கு முன்னாடி கன் தூக்கிட்டு போன ஷாட்லாம் நான் solid, like as if she's doing it for 100 times. She's like solid. அந்த ஷாட் ஞாபகம் இருக்கா? எல்லாரும் ஓடிட்டோம். தனியா ஒருத்தர் மட்டும் கண்ணல்ல இப்படி பிடிச்சி தூக்கவே முடியலைங்க. லைக் ஒரிஜினல் கன் சோ ஹெவி. என்னால என்ன இப்படி இருக்கு, இப்படிதான் வச்சு பண்ணணுமா? லைக் யா எவ்ரிவன் ran off. I'm just running behind. ஐயோ யார் என்னை கூட்டி போயிருங்க. ட்ரைனிங் பண்ற மாதிரி இருக்கும்ல. ஆமா. ஸோ அதை தூக்கறக்கே எனக்கு நிறைய சாப்பிட்டு அவ்வளோ எனர்ஜி வேணும். அந்த மாதிரி இவரு கூட சீன் பண்ணணும்னா கிண்டல் அடிச்சுட்டே இருப்பாரு. ஐயோ நில்லுங்க எதுவும் பேசுறேன் டயலாக் சுத்தமா மறந்துட்டேன். இல்லைங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்குறதுன்னா நான் உங்களோட ஹைட்டா இல்லை, பட் வந்து பக்கத்தில் ஓரளவுக்கு ஹீல்ஸ் போட்டு ஹைட்டா இருக்குன்னா ஹீல்ஸ் போட்டு வேற ஓடணும். கன்னை லாக் பண்ணீங்க ஒரு சேஸ் சீனை, கன்னை லாக் பண்ண அந்த கன்னை இப்படி வச்சு நீங்க வந்துட்டு ட்ரிகர் பண்ணி ஓடணும். எல்லாரும் ஓடிட்டோம். எங்க எங்க பார்த்தா பின்னாடி வரங்க சொல்லிட்டு ஓடணும்ல, முன்னாடியே ஓடிட்டாங்க. கட் கட் கட். ஏமா நீ அவங்களோட ஓடணுமா? நீ ஏமா சீன் எல்லாம் போட்டுறாங்க. இல்லம்மா அவங்களே கட் பண்ணிடுவாங்க. இதுக்காகவே தனியா ப்ளூபர்ஸ்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் இருக்கு, எடுத்து வச்சிருக்காங்க. Sriya, நீங்க வந்து சுழல்ல வந்து you played a mother and then in Salar you're again doing a very complex character. Sorry, அத நான் தப்பா சொல்லிட்டேன்ல. It's in சுழல், right? ஆமா விலங்குன்னு ஐயோ ஆமா. Yeah, actually Z is one of the best shows. Yeah. Sorry for this. That's okay. That's okay. Sriya, நீங்க வந்து சுழல்ல ஒரு மதர் கேரக்டர் ப்ளே பண்ணிருந்தீங்க. ரொம்ப ஒரு earnest ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்திருக்கும். And then again you're in Salar you're doing a very complex character, நிறைய gray shades இருக்கிற மாதிரி, and like ஒரு காய நகர்த்துறதுக்கு like you're pushing the pawns into the game and you're making sure that the whole game changes. It's somewhat similar to what you're doing in Thalaimai Seyalagam, right? And I wanted to ask you if you're naturally drawn to these complex characters so that the audience like feel that you're not boxed into a certain role. I think it's a deliberate effort from my side as well.
For me, I always believe in if my heart calls for a particular role is when I like to perform. Money and fame are something that doesn't drive me. For me, it is a particular character that I truly believe in, and if I can get into it, is when I feel the urge. I'm not a great performer, like what people say, but I need to put in a lot of effort, which involves a physical and emotional part of me that goes into a particular role, and it takes some time for me to get out of that role. So be it in Sulal or Salar or whatever, I have emotionally drained. It's taken me years to get out of it. And so when I find a role that matches that is when I kind of take on something. So yeah, everything has been extremely challenging. I have not found a middle ground where I feel like it's easy, let's do it. So I feel when it becomes easy, then it's not natural on screen, right? So the more complex it is, it's interesting for me as a human, as well as an actor. So you're constantly trying to push your boundaries. Yeah, because otherwise, even for audiences, it's boring to see somebody, right? Very streamlined. So I feel the more you churn something from inside, which is interesting. Okay. Bharath, this is not the first time you're playing a cop. So first வந்து இதுல காளிதாஸ்ல பண்ணீங்க first time 2018 2019 ல அப்போ பண்ணீங்க. And then you did Hunt, and then you did also in Radhe also நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. And again now you're donning a cop role, but இதுல வந்து ரொம்ப restrained ஒரு character இருக்கும், like where he's not even donning the uniform for like the full of the runtime, if I'm not wrong. Yeah. So how is this cop role very different from your other roles that you've played earlier? காப் இஸ் அ காப் at the end of the day, அவ்வளோதான். பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் ஒன்று இருக்கும். ஸோ உள்ளே போய் என்ன ஒரு விஷயத்தை கிராக் பண்ணுறது தான் அவங்களோட வேலையை. பட் வாட் கம்பேரிட்டிவ் டு காளிதாஸில் மோர் ஆஃப் அ யூனிஃபார்ம் பேஸ்டான காப்பாக இருப்பேன். இதில் வந்துட்டு இட்ஸ் ஃப்ரீலான்சிங். நாங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த கேஸ் என் கையில் வரும், இந்த சிஎம்மோட கேஸ் என் கையில் வரும். பட் அதுக்குள்ளே நிறைய விஷயம் வந்துட்டு உள்ள ஏதோ தப்பாக இருக்குன்னு அதை நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அந்த கேஸை வந்து கிராக் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். தென் ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ ஷீ, how she is related to CM. So இந்த விஷயம், இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்றது தான் என்னோட. There's some emotion part also. Yeah. Right? That particular shot which I really liked of his in the trailer is where he's sitting with a black shirt, right? And it's just your face. And I think that was that had a lot of emotion in it. Said a lot. Like he was not saying anything, but just him sitting there and looking into that picture said a lot about his character. எமோஷனலி ட்ரிவன் இருக்கு. அதில் ஒரு சீனுமே இருக்கு படத்தில். ஐ திங்க் செகண்ட் எபிசோட தேர்ட் எபிசோட வரும். ஒரு குழந்தை முன்னாடி வந்துட்டு எனக்கு அந்த குழந்தையோட அவங்க அப்பா வந்து கேட்குறாங்க, அந்த அம்மா வந்து கேட்குறாங்க அப்பா எங்கன்னு. ஸோ இஸ் இமோஷனலி ட்ரிவன் காப் ஆஸ் வெல். ஒரு சின்ன ஒரு ஏஸ்தட்டிக்கான ஒரு கான்ஷியஸ் உள்ள ஒரு காப் தான் அது இருக்கு. கம்பேர்ட் டு காளிதாஸ் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் ஃப்ரீலான்சிங். மொத்தமாக அந்த சிஎம் கேஸை கிராக் பண்ணுற ஒரு காப்பை தான் இதில் பண்ணியிருக்கேன். Because it kind of also proved that like வர மூவிஸ்லாம் cops need not be over the top, performance over the top இருக்க வேணாம், they can also be vulnerable. ஆமாங்க, இப்போ கொஞ்சம் பிரேக் ஆயிடுச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட்லாம் ரொம்ப கத்துவாங்க, சும்மா கண்ணை வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருப்பாங்க. நம்ம இப்போ எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணி அடிக்கிறது. அப்போ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இப்போ ரொம்ப ரிலாக்ஸான ஃபிலிம் மேக்கர்ஸே வந்துட்டு ரொம்ப ரிலாக்ஸான காப்பை போர்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ முந்தி மாதிரி இல்லை. Yeah. And ஒரு காமன் கொஸ்டின் ஃபார் ஆல் த்ரீ ஆஃப் யூ. இப்போ ஒரு ஜெனரல் பெர்செப்ஷன் இருக்கு, நம்ம பாலிடிக்ஸில் ஈடுபட வேணாம், இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. At the same time, contradictory, there are statements that say that no, you should be involved in politics because from the time you eat or from the food that you intake to the time you die, everything is involved in politics. So are you also like, நீங்கள் மூணு பேருமே, are you actively involved, like you engage in politics, do you discuss it at your home, or do you feel the need to நான் வந்து இதை வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஒப்பீனியன்ஸ், do you consciously put it out there? I think invariably, unconsciously, we are into it, right? I mean, the very fact that you ask this question, right, is where I'm sure you also feel like you are responsible for the country, right? You're responsible for certain things. You're very responsible for asking this very responsible question to us. So I think we all are working towards something in our society, right? We're going to vote. Okay. And that is the biggest responsibility we're showing towards our country, towards betterment, for the betterment of our country, right? So I think invariably we all are working towards that. What about your... இல்லை, அதுதான் நம்மளோட ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை பாலிட்டிக்கல் நம்ம இப்போ பாலிட்டிக்ஸில் டேரக்டாக நம்ம வந்துட்டு என்டர் ஆகிட்டு ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும்னாலும் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தட்டி கேட்குறதே அதில் ஒரு பொலிட்டிக்கலி இன்வால்வ்டான ஒரு வாய்ஸ் அவுட் தான் அது. ஸோ
அவங்க சொன்ன மாதிரி ஓட்டிங் ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட பெரிய வெப்பன் விச் வி ஹேவ் இன் அவர் ஹேண்ட் டு see who is going to make it to for the betterment of the country. And apart from that, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ என் வீட்டுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஒரு 2 மாசமாக வந்து ரோடு சரியாகவே போடலை. I was fighting for it. That is again involving myself for a betterment of the அந்த கார்பரேஷனில் போய் உட்காந்து நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து couple of people gathered together to make sure that the road was done. Correct. So இந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றி நடக்கிற நிறைய விஷயங்களில் வந்துட்டு நம்மளை தெரியாமல் இன்வால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் ஐ திங்க் டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரிபடி. அது இவங்க சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்துருங்க, நம்ம மீறி அது வந்துடும். Bharath, again, I wanted to ask you this. ஏன்னா வந்து you've mentioned in previous interviews, நான் வந்து ஒரு ரட்டில் இருக்கக்கூடாது, நான் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஓவர் த இயர்ஸ் உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் சாய்ஸஸ் எப்படி மாறி இருக்கு, அந்த எவல்யூஷன் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க, நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து எப்படி லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அடாப்டபிலிட்டி தான். இப்போ நான் இஃப் யூ டேக் 15 years பேக், ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு there were lot of scripts which involved இமோஷ்னலி பென் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நிறையா இருந்தது, ஃபேமிலி பேஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நிறையா இருந்தது, அப்பா அம்மா உறவுகள் பற்றின கதைகள் நிறையா இருந்தது, அண்ணன் தங்கச்சி உறவு. இப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒரு 5-6 years 7 years எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிராமிய படங்கள் வருதே தவிர வந்துட்டு இந்த உறவுகள் பற்றின படங்களே இல்லை. ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய சேஞ்ச். மக்களோட அவுட்லுக்கும் மாறி போச்சு. இப்போது ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரோட அவுட்லுக்கும் மாறி போச்சு. எல்லாமே மாறி போகும்போது நானும் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும், ஒரு வழியே கிடையாது. Yes, I did fail in trying to experiment a couple of films. இப்போ சிம்பா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா that was a majorly an experimental film. It was completely about weed and dope. அது ஒரு செக்டாருக்கு மட்டும்தான் புரிஞ்சுது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம்ஸ் I've done and I failed. பட் அதில் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் ஆஸ் ஆக்டர் நீ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்க தான் செய்யும். பட் யூ ஹேவ் டு அடாப்ட் யுவர் செல்ஃப். இப்போ இருக்கிற ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட குவாலிட்டி, இப்போ இருக்கிற மக்களோட அந்த டேஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணால் தான் சர்வை பண்ண முடியும். அப்படிதான் இப்போ சினிமா. I think he's a really good actor. That one particular scene that we did, remember, in the night where, I don't want to say what scene it was, that you come running and you're trying to, when the gunshot happens, remember, when the dog and all. Yeah. And I was like, wait a second, I'm here like half dead and pretending to be half dead or whatever. And I had because I'm not used to this typical shooting kind of schedules, and I don't know where to keep my hand where, and when you do some kind of shot, it kind of the sparks hit my hand, so I was in a lot of pain, and I was like trying to open one eye, pretending to be half dead to watch this guy perform. He was like as if his whole life depended on that scene, and I was like amazed. It was 2-3 in the morning, and how he was able to come and perform. And this was telling Vasanthabalan sir that this guy is such a good actor, you should do more of more emotion where and I think young actors like him should do that, and I think he's pretty good at it. So I think after this you'll start doing all those emotionally. நான் ஆக்சுவலாக நிறைய பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக emotionally driven films I think it's there in your yes, automatically. That is why I'm saying என்னோட USB பார்த்தீங்கன்னா it's more of emotionally family drama தான் நிறைய எனக்கு automatically வரும். அது இன்னும் ஏங்கிட்டு இருக்கீங்களா நீங்க? பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. The problem is if I know to direct, I would simply direct. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். யாருமே கதை எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கதை எல்லாமே கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக இருக்குது. சம்டைம்ஸ் பயமாக இருக்குது சைன் பண்ணுறது. இது ஓடுமா ஓடாதா என்ன எப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டர்ஸ். After this, Bharath, let the show release. Adaptability, do you think it's very difficult for an actor to completely shift from what they were earlier? You have to adapt, otherwise you can't survive. அவ்வளோதான், சர்வைவல் ஃபிட்டஸ்ட், அவ்வளோதான், வேறு வழியே கிடையாது. ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட மைண்ட் செட்டுக்கு நீங்களும் அடாப்ட் ஆகணும். ஆடியன்ஸுமே இப்போ வேறு மாதிரி மாறிட்டாங்க. நீங்கள் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் மாறும்போது ஆடியன்ஸோட மைண்ட் செட்டும் மாறுது. தியேட்டருக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க ஆடியன்ஸ். அதுவே எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆக்டருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இமேஜ் டவுன் தரும். அது ஏன்னா தியேட்டரில் போய் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஆக்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸை ரசிக்கும் போது தான் வந்துட்டு அந்த இடத்துல அந்த ஆக்டர்ஸோட மவுஸ் ஏறும். என்ன பண்ணிடுறாங்க, 15 daysக்கு அப்புறம் எனிவேஸ் வரப்போகுது ஒன் ஆஃப் தி ஓடிடி சேனல். அது வீட்ல பாத்துக்கலாம், ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்க்கறாங்க. சோ அத பார்த்துட்டு they are like judging the movies. Yeah. And there is this re-release culture. I don't know what is this re-release culture. இருக்கிற படங்களுக்கு இங்க தியேட்டர் இல்ல. இதுல உட்கார்ந்துட்டு ஆல்ரெடி அது ப்ரூவ் பண்ணி ஓடுன படங்கள். அது புது படமே they don't give the theaters and they give it for the re-release thing. That's really, and many say that's very sad trend that's going about. ஏனா வந்து புது படங்களுக்கு அது மானிட்டரி பெனிஃபிட்காக அது தியேட்டர் ஆளுங்க பண்றது அது. பட் இருக்கிற சின்ன படங்கள் நிறைய இருக்கு, அதுல குவாலிட்டி ஃபிலிம்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை, ஒரு சனிக்கிழமை, ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓடினாலே அந்த ப்ரொடியூசர் அந்த ஒரு காசை எடுப்பாங்க. அதை விட்டுட்டு ரீ ரிலீஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 வாரம் 3 வாரம் ஓடின படங்களையே போட்டு
தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ வேர் திஸ் இஸ் கோயிங். when இப்படியே போச்சுன்னா வந்து தியேட்டரில் ஆளுங்களே இருக்க மாட்டான். பிகாஸ் ஐ லிவ் இன் சரௌண்டிங் வேர் there are 6 to 8 theatres. Yeah. கமலா தேட்டர்லேருந்து, ஐநாக்ஸ் தேட்டர்லேருந்து, பலாசோலேருந்து, தேவி கருமாரிலேருந்து நான் சுற்றிட்டு இருப்பேன். தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தேட்டரில் ஆளே இல்லை. வெறும் வந்துட்டு 4 சைக்கிள், 5 பைக்கு, 2 கார் நிற்குது. இப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்படி நாங்களாம் பிழைக்க முடியாது? தான் சிம்பிள். ஸ்ரீயா, உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ த திங் இஸ் தட் சலாரில் வந்து சலார் இன்டர்வியூஸில் ஒன் ஆஃப் த இன்டர்வியூஸ் ஐ ரெட் தட் யூ வாண்டட் அ கேரக்டர் தட்ஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் யுவர் மேல் லீட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி யூ ரியலி எம்பசைஸ் அசர்டட் ஃபார் இட் அண்ட் யூ ஜஸ்ட் வாக் லைக் அ குவீன் இன் சலார் பேசிக்லி. ஆனால் வந்து இங்கே வந்து இட்ஸ் குவைட் தி ஆப்போசிட் அண்ட் ரொம்ப and you also mentioned that you really had to underplay your character. What was that description that Vasanthabalan sir gave to you and enna achanga? First and foremost, I think I'm not here to play the whole womanhood and being a female, this thing, but I just feel like men have had their share. Sorry, Bharath. No, that's Men have had their share. I think it's time for us to come and rule. And I think when I told Prashant Neel, the director of Salar, I said, listen, I know you have a Prabhas, I know you have a Prithvi. What am I doing there? And he was like, I said, yeah, what am I going to do there? You tell me the scenes, you tell me what I'm going to do. And literally, these were my questions to him. Because I feel if we don't ask these pertinent questions, we're still going to be put in that mold. Correct. Yeah. Right? So somebody has to stand up, somebody has to ask. We don't have to fight for it. We have a space. But we have to ask. So the moment you start asking, you'll get what you want. So that's what's happened with Salar. And with this movie, I think it was all Vasanthabalan sir. I didn't do anything much. It was his game, his baby, and he decided how he wants to play this character. But it was a lot of hard work for me. It was not coming naturally to me. And I was shooting Salar simultaneously. So it was very difficult for me to be that switch. So he constantly had all my cuts were for that. Shoulders too strong, eyes are too strong, mellow it down. So I had some 10-15 cuts only for that. So he had to say like, no, it's not working. So yeah, it was a very deliberate effort. Okay. Dharsha, நீங்கள் என்னதான் வந்து 4-5 படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் லைக் 3-4 படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் ஆடியன்ஸ் ரியலி மோஸ்ட்லி see you as someone who's more inclined to comedy. Are you really trying to change that image that நான் காமெடிக்கு நான் இது பண்ண வரல, I wanted to be as a good actor அப்படின்ற மாதிரியும் நீங்கள் are you taking yourself there? Are you actively taking steps to change your image? Yeah, of course. I'm just waiting for some role which I can prove myself. ஆக்டிங் இதில் வந்து நிறையா இருக்கும். ஒவ்வொரு இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி அந்த ஹீரோயினா அந்த மாதிரியே இருக்கணும், அந்த மாதிரி இல்லை. ஐ வாண்ட் சம்திங் டு ஷோ மை ஆக்டிங் ஸ்கில். ஃபர்ஸ்ட் மூவியில் பார்த்திங்கன்னா ஐ வாஸ் இன் அ ப்ரெக்னென்ட் ரோலில், ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாவா. ஸோ செகண்டில் வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் அ கோஸ்ட். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு காப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவிஸில் ஐ வாண்ட் டு ஷோ மை செல்ஃப் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. அந்த மாதிரி தான் I'm just choosing. Now they'll say, oh my god, who is the new cop in town? அது லைனா ஒரு 5 படம் போடுச்சாம். கலாய்க்கங்க நல்லா தெரியும். கலாய்க்கங்க இல்லங்க, காமெடி பண்றது ரொம்ப கஷ்டங்க. அது ஒருத்தங்களுக்கு ஈஸியா வருதுன்னா they gifted. Yes, absolutely. நானே நிறைய ட்ரை பண்ணி சிலதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாம போயிருக்கு. That is the most difficult department in the whole இதுல ஆக்டர்ஸ்க்கு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல, ஒரு எமோஷன்ஸ் இருக்கு. It just comes to only few people. ஆமா, அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும். ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஒரு ஆக்டர்ஸ் இரிட்டேட் ஆகிடும், டே போது நான் நிறுத்துங்கிற மாதிரி. அது நேச்சுரலா ஒருத்தங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் தே கிஃப்டட். ரஜினி சாருக்கு நேச்சுரலா வருது, கமல் சார், ரஜினி சார், விஜய் சார் ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்களுக்கு வருது. அதெல்லாம் வரும்போது தே கிஃப்டட். காமெடி கேட்டிங்களே, அதுக்காக நான் சொன்னேன். டெஃபினெட்லி. Bharath, you've done like this is not your first OTT stinting. முன்னாடி வந்து டைம் அண்ட் பாஸ், அதுக்கு that was the first OTT actually. அந்த 2017 OTT ட்ரெண்ட் ஆரம்பிச்சது டைம் அண்ட் பாஸ் தான். கரெக்ட். and அப்பவே டைம் அண்ட் பாஸ். Oh, it was about time travelers and all that. Oh wow. Yeah. And then you did Story of Things, and now this one. So, and incidentally your Ippadikku Kaadhal was also released on AHA. So do you think your caliber as an actor was like இன்னும் OTT ஸ்பேஸ்ல இன்னும் நல்லா எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா?
See, நம்ம நடிக்கிறது இட்ஸ் ஆல் த சேம். ஓடிடியாக இருக்கட்டும், தேட்ரிக்கலாக இருக்கட்டும், ஃபிலிம் மேக்கிங்லேருந்து whatever they shoot, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் சினிமாட்டிக் ஃபார்மில் தான் ஷூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ பட் என்னென்னா ஒரு சில ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்துட்டு தே பிச் ஒன்லி ஃபார் ஓடிடி ரிலீஸ், ஒரு சில பேர் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ரிலீஸ்க்கு வராங்க. ஸோ நான் இந்த ஆங்கிளில் நான் யோசிக்கவே இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் டூ ஒன் ஃபில்ம் அட் அ டைம், வெதர் இட் இஸ் ஓடிடி ஆர் ஒன் ப்ராஜெக்ட் அட் அ டைம் ராதர். ஸோ அப்படி தான் நான் அதை யோசிக்கிறேன். ஸோ அதில் என்னோட இன்புட் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் என்னன்னு. ஸோ இஃப் யூ டேக் ஆல் தீஸ், முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஸ்கிரிப்டை எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஆஸ் யூ செட், டைம் அண்ட் பாஸ் வாஸ் அ டைம் ட்ராவல் அண்ட் ஸ்டோரி ஆஃப் த திங்ஸ், இட்ஸ் அபவுட் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மீ அண்ட் அ weighing machine. ஸோ இது மாதிரி எவ்வளோ you should actually watch that. Actually Sony level இருக்கு. Story of the things. Five stories. Five characters will have a relationship with a machine. So I'll have a relationship with weighing machine. One character will have the AC. இப்படி இருக்கும். Wow. Imagine பண்ண முடியாது. What thinking? Yeah. Imagine பண்ண முடியாது. And that they would have linked it properly. Oh wow. Towards the end, is it? Towards the end of every episode. Oh wow. So எவ்வளோக்கெவ்வளோ ஸ்கிரிப்டை டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ண முடியுமோ அப்படின்னு. பட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஓடிடியில் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியும். Yes. ஆமாம். தேட்டருக்கு ஓடாது. ஆனஸ்டாக சொல்ல போனால் ஒரு weighing machine நானும் உட்காந்துட்டு 1/2 மணி நேரம் பார்க்கலாம், 2 மணி நேரம் பார்க்க முடியாது. ஸோ ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம்க்கான நேற்றுக்கு ராதிகா மேடம் மீட்ரு வேறு, ஆக்சுவலாக நரேட்டிவ் ஸ்டைல் வேறு, மீட்ரு வேறு. பட் இந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் ஓடிடிக்குன்னு ஒதுக்கி வச்சிடணும். தட் இஸ் த பிகெஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபார் அன் ஆக்டர். ஆக்டர்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் பிளஸ்ட் வென் ஓடிடியும் சினிமா பிரிஞ்ச போது. வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும். யூ கேன் கீப் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் ஒரு சைடு, கமர்ஷியலாக ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் அந்த சைடு. ஆமாம். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் பெரிய ஒரு ப்ளஸ் தான் அது. அண்ட் லைக் கமர்ஷியலாகவும் இல்லாமல் your side as a performer will also like shine a lot. Like பழைய மாதிரி பண்ணுறவங்கலாம் பார்க்குறதே கிடையாதுங்க இப்போ. அது நம்ம அது ரொம்ப அதை எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் you have to do something different. You have to, because audiences are becoming smart, intelligent. You can't fool them anymore. ஒரு வெள்ளிக்கிழமையில கசக்கி தூக்கி போட்டுறாங்க. Sriya, you play a journalist and you're also a politician, like side by side. So do you think it's possible in reality, because I've not seen ஒரு journalist or political ஒரு advisor இல்ல ஒரு politician ஆவோ play பண்றதோ, it's not really possible on both the sides. So how do you see that, and what is your opinion on that? And like, because ஏன்னா வந்து ஒரு strong opinion வந்து if you have as a politician, you can't explore that in a journalism space. Correct. So yeah, so we've seen it in the past, like be it your Bharath or be it any of these journalists who have had a strong voice are not very appreciated by the politicians. In fact, they're hated. Okay. Right? So I think they're two separate. We can't really merge them together. But to stick to Kotravai, the character that I play, and to stick to the project we are in right now, I drew a lot of inspiration and from Jayalalitha madam, because for me she was somebody I've always looked up to as a child. We lived in the same area, so I remember every time her convoy used to go and we were young kids, and the moment she would lift her hand and say tata to us, that means we've got brownie points that day. My sister and me, who would she say tata to? So every day, sometimes she would be busy and she wouldn't really lift her hand to say, wave her hand, right? So having grown up watching her and having grown up being there, for us it was a pride that my neighbor was Jayalalitha. So for me, when Vasanthabalan sir brought this to me, for me my inspiration was to play her. My inspiration, and there has been instances in the show as well where we had to draw inspiration in certain scenes to be like her, and it was tough. And I think when you see her interviews, and especially one particular interview with Karan Thapar, I don't know if you've seen that interview. It is so brilliant. Jayalalitha, right? Yes. He just throws away the mic. Yeah. I've seen that. And Karan Thapar is not any less of a journalist. Yeah. He's asking those tough questions. But being a woman, she just says one or two lines. She just throws, my God. Khatam, that's all over. After those answers she gave, he had no way to say anything back in return to her, right? So I think in this show as well, the way I addressed Kotravai and the way I dealt with the character was also like that. She says one or two lines and that's it. She doesn't need to do more.
just that one stare, that's that one thing. So yes, to answer your question in short about the journalists and politicians, they are two different people, and in reality both actually don't like each other. Yeah, so yeah. And did you also like take inputs from like watching other series like Queen and அந்த மாதிரி? No, I didn't do that, but I took real life incidents, be it with Jayalalitha madam or with other politicians, and drew inspiration from them. So I drew also inspiration from Mamata Banerjee in terms of body language and to see how she is. But yes, I did that. Okay. But press meet, I remember you saying that you were a bit hesitant to take up this role. And even I remember when I was reading some of your interviews, you told that Salarniyo na romba hesitant ah irundha edukradhukku. Where does that hesitation come from? I always like to say no when I get a project. Why is that so? Because I don't do this very often. So for me, it is like, am I good enough to do it? Can I pull it off? Okay. It's not a sense of lack of confidence. It's just that I know I have to put in a lot of hard work. Justice for them. Yes. And I know when I take a project, I have to give my heart and soul to it. And since I don't do it regularly, like Bharath will have more projects on his hand and you do it more often, so he gets a hang of how to perform and how to do certain things. It takes me a while to get there. So for me, every time I take a project, my first answer is no, I don't want to do it. So yeah. But adukaprom after that, then there's a lot of convincing, and then I feel, okay, if they're getting convinced, then maybe there's something in it. So yeah, I have to get convinced and then work towards. There's a lot of hard work. Okay. Yeah. Bharath, அதுலேயும் ஆனால் ஒரு ப்ளஸ் இருக்குங்க. இப்போ அந்த மாதிரி சொல்ல வந்துட்டு இப்போ அவங்க ரொம்ப சூஸியாக தான் இருக்காங்க போலன்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக நல்ல கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் அவங்கள்ட்ட போவாங்க டைரக்டர்ஸ். நீங்கள் இது ஒரு பேட்டர்ன் ஆக்சுவலாக. இப்போ யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இஃப் யூ டேக் பார்வதி ஃப்ரம் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி, ஷீ இஸ் வெரி சூஸி, ஷீ இஸ் அ மெத்தட் ஆக்ட்ரஸ். ஒரு கேரக்டர் பூ பண்ணாங்கல்ல, அவங்க தான் ஒரு கேரக்டருக்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னா அந்த படம் முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே இருந்து ப்ராப்பராக அந்த கேரக்டர் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்கள்ட்ட போகிறது எல்லாமே வந்துட்டு ப்ராப்பரான இவங்களால தான் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கதைகள் மட்டும்தான் அவங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்க. கிளிசடை எல்லாம் வெளியில் போயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி சூஸியாக இருக்கிறதுல ஒரு ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது. இவங்க பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே குவாலிட்டியான ஒர்க்காக தான் இருக்கும். ஸோ அதில் ஒரு ப்ளஸ் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு ஒரு போல்ட்னஸ் வேணும். சென்ஸ் ஆஃப் இன்செக்யூர்னஸ் இருக்கக்கூடாது. நம்மளுக்கு ஒர்க் இல்லைன்னா ஐயோ இது இல்லையேன்னு இருக்கக்கூடாது. லேட் பேக்காக இருக்கணும், வெயிட் பண்ணணும். நோ பண்ண மாட்டேன். பிரசாந்த் நீங்கள்ட்டே இப்போ கேட்டாங்கல்ல, எவ்வளோ பேர் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. பட் வாய்ப்பு வந்தால் போதும். ஏன்னா பிகாஸ் பிக் செட்டப், அது பெரிய டைரக்டர், பெரிய செட்டப். ஸ்டில் கதை சொல்லுங்கள், என்னோட ரோல் என்ன, நல்லா பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. சாரி பாஸ், ஐம் வாக்கிங் அவேன்னு இருப்பாங்க. அது எவ்வளோ பேருக்கு அந்த போல்ட்னஸ். அதில் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது, மைனஸும் இருக்குது. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். பரத், நீங்கள் வந்து உங்களோட பழனி, எம்மகன், இந்த படத்தோட மீம்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது, இன்னும் கண்டெம்பரரியாக இருக்குது, இன்னும் ட்ரெண்டிங்காக போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ நோன் திஸ் கை, நான் இவரை பார்த்துருக்கேன், இவரோட ஆக்டிங் நான் பார்த்துருக்கேன், இன்னும் ரெலவெண்ட்டாக தேர் நோட்டிசிங் யோர் ஒர்க். இன்னும் லைக் Gen Z and Gen Alpha kids are also noticing how you're playing as an actor முன்னாடி, and now what are the roles that you're doing. So இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? I think I'm proud of myself for surviving for 21 years. That is how I still think he's a kid, yeah. Yesterday he was dancing for that Mukabla song. Yeah, and I took a video of that and I was like, wow, what is this? It'll take me one full year to just dance a little bit like how he danced. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம அதுதான் சொல்கிறேன். நம்ம பாடி ஆஃப் பழனி வாஸ் அரௌண்ட் what 2007 or 8 or whatever, 2006 or 7. When M10 Magan was 2006. So yeah, அதுதான். So it is about surviving, it is about keeping yourself updated. And இப்போ உள்ள 2K கிட்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு அப்போது அதுதானே ஃபேக்ட். அது ஆக்சுவலாக 90s நம்ம 80s 90s 2000 பண்ண ஒர்க்லாம் வந்துட்டு பார்த்துருப்பாங்களாம் கூட தெரியாது. பட் அதை இப்போ மீம்ங்கிற ட்ரெண்டில் அது ஒன்று சுற்றி போட்டுட்ருக்காங்க. Yeah, and my favorite movie of his was Nepali. நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன். couple of my films were TV hits ன்னு சொல்லுவாங்க. சில படங்கள்லாம் வந்துட்டு தியேட்டரில் ஓடி இருக்காது. பிகாஸ் நேபாளி வாஸ் A certified film. ஸோ அந்த டைமில் parallelly something came which was a U film, U certified. நான் தியேட்டருக்கு வெளியில் நிற்கிறேன், ரிலீஸ் போது நானும் டைரக்டர் நிற்கிறோம், கூட்டமாக எல்லாம் சம்திங் போகிறாங்க. இங்கே நேபாளிக்கு வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணிவிடுவாங்க. தியேட்டருக்கு வெளியில் வந்துட்டு தியேட்டருக்கு யாராவது நிற்கணும், கிட்ஸை கூட்டு உள்ளே போக முடியாது, அடல்ட்ஸ் மட்டும்தான் போக முடியும். ஸோ அதனால் எல்லாம் இப்படி வந்தோம், யூட்டன் அடிச்சு இப்படி போகிறாங்க. நான் அப்போவே சொன்னேன் U பார் A சர்டிஃபிகேட் இல்லை தலைவா அப்போ எடுப்போம். ஸோ அந்த படம் தியேட்டருக்கெல்லாம் பெருசாக போகல. பட்
It's a டிவியில் very வந்துட்டு good movie and your acting was சூப்பரா இருந்துச்சு. so இந்த மாதிரி இருக்கு. நேபாளி like a psycho. Yeah, Thriller. it's I play as a Nepali. அதுக்கு ஒரு எனக்கு கமல் சாரோட படம் எனக்குள்ள ஒரு வந்து ஆக்சுவலி இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது. ஸோ அந்த ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே மாற்றி Look பண்ணுறதுக்கு wise எல்லாமே different looks. In the question I கேட்டே ஆகணும், you've like over the course of this interview you've spoken about a lot of things and like your awareness on Tamil cinema and the industry itself, it's very profound. In the awareness வரதுக்கு how long did it take for you to reach here? மோர் தென் அவேர்னஸ் அது மெச்சூரிட்டி தான். ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குற விதம், அதுக்கப்புறம் அக்செப்டன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல. யூ ஷுட் நோ வேர் யூ ஸ்டாண்ட். இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு இன்னுமே நான் ஹீரோவாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது ஐ ஷுட் நோ வேர் ஐ ஸ்டாண்ட், ஐ ஷுட் நோ மை பேராமீட்டர்ஸ், என்னோட பிஸ்னஸ் என்ன, என்னோட மார்க்கெட் என்ன பட்ஜெட்டில் என்னை வச்சு படம் பண்ணால் ப்ரொடியூசர் சம்பாதிப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் யோசிக்கணும். இதெல்லாம் யோசிச்சா தான் நான் அடுத்தடுத்து சர்வை பண்ண முடியும். இவ்வளோக்கு தான் நான் படம் பண்ணுவேன், இதுதான் படம் பண்ணுவேன், வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்கணும். So all put together, it's all mature. But I know this is one thing. If he's realized that and the rest of them can realize this one point, Yeah. success is already there in your hands. Correct. Most of us don't have that reality check. I'm saying not only in movies, in general in life. If you don't have that reality check, that's it. So I think all of us is a wake-up call, like what he's saying, that reality check is very good. Like he has the confidence to have that reality check. So most people don't have that. அது இல்லைன்னா no, you cannot survive. Because at the end of the day, it's a gambling industry மாதிரி தான் இருக்கு. They put money on you, you have to run. Horse industry இது மாதிரி தான் இருந்தா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மெச்சூர் அது எல்லாமே புட் டுகெதர், அந்த மெச்சூரிட்டியில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வரணும். அக்செப்டன்ஸ், this is where I stand and this is how it is. அதனால நம்ம குறைஞ்சி போகிறது இல்லை. You know what you're doing, you know what is your work. அதில் ஒன்று என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியும். ஸோ இதுதான் மெச்சூரிட்டி தான். அது டியூ கோர்ஸில் தான் வரும். அது வரலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வீட்டில் தான் உட்காரும். Like Dharsha's now manifesting the fact that she's got that gun. She's done the solid shot. She's going to get now. The shot நீங்க பார்த்தே ஆகணும். உயிரே. But in that trailer, the way you held that, I was like, wow, so strong. I was just asking him எப்படிங்க ஹோல்ட் பண்ணனும், எப்படி கை வைக்கணுமா? மூணு பேரோட biggest takeaway இந்த சீரிஸ்ல இருந்து என்னவா இருக்கும்? It'll have heart and soul. It is a political drama, but it'll stay true to its nature because Vasanthabalan sir, all his films are like that. And I think the casting is fantastic. Yeah. Casting is brilliant. You know, like you said through this interview that you've seen Bharath as a different person, right? And I have only seen a couple of shots of him, and I'm already saying that this is an emotionally driven character for him. Be it Dharsha, like he was saying she's doing comedy, I didn't even know, this was news to me. But here I'm seeing a strong investigating officer. Be it Kishore, he's out of the ordinary, he's so brilliant. Be it we have another actor called Asha who's from Odisha, but you know she's from Bombay. She's so brilliant. Kani, Sara and Santanam Bharti sir, there's Aditya. What casting, like so out of the ordinary. So when people to watch, it'll be interesting, not the same boring faces. Casting, you know, casting is brilliant. So I think that is a huge big takeaway. Dharsha, your அண்ட் ஆக்சுவலாக சீரீஸ் பார்த்தாவே ஒரு இது மாதிரியே நார்மல் வெப் சீரிஸ் மாதிரி இல்லை, ஒரு மூவி பார்த்த ஒரு ஃபீல் தான் இருக்குது. அது இல்லாமல் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ஷூட் பண்ணது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில், சும்மா சென்னையில் இந்த மாதிரி இந்தியாக்குள்ளே இல்லாமல் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட்லேயும் போயிட்டு தே ஷாட் த மூவி. ஸோ இட் வாஸ் லைக் ஒரு படம் அப்படி தான் பார்க்கும்போது ஐ ஃபெல்ட், நாட் லைக் அ சீரீஸ் ஆர் சம்திங். இப்போ இந்த ரீரிலீஸ் ட்ரெண்ட்ன்றது ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்திருக்கோம். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் ஒன் ஆஃப் யுவர் மூவிஸ் டு ரீரிலீஸ் பேக் இன் தியேட்டர்ஸ்னால் அது என்னவா இருக்கும் உங்களோட? பட்டியல். ஓகே. பட்டியல் வாஸ் சம்திங். அந்த டைமில் it ran for almost 20-25 days, and then unfortunately it was two producers and both the producers had a fight and the film was forced to take away from theaters. அது வந்துட்டு வேறு வழியே இல்லாமல் தேட்டர்லையும் எடுத்துட்டாங்க. அப்போல்லாம் வந்துட்டு ஃபிலிம் ரோல் தான் உள்ளே வந்து ரீலோட் பண்ணி போடுவாங்க ப்ரொஜெக்டர்லேருந்து. ஸோ அது வந்துட்டு இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட் பிரேக்கிங் ஃபார் மீ. பிகாஸ் நாங்கள் தேட்டரில் இருக்கோம், 25 நாளுக்கு அப்புறம் தேட்டரில் எடுத்துட்டேன், நல்லா ஓடிட்டுருக்கு சார், ஆனால் ப்ரொடியூசர் வந்து போட மாட்டேன்ட்டாங்க சார். ஸோ ஐ திங்க் பட்டியல் இஸ் சம்திங் நானும் ஆரியாவும் வி ரியலி என்ஜாய்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் ஃபிலிம். ஸோ அதுதான் அது ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே. ஆக்சுவலாக பட்டியல் நான் தேட்டரில் தான் பார்த்தேன்.
பார்த்து தான் இவருக்கு பயங்கரமான ஒரு கிரேசி ஃபேன். அப்படியே இந்த இதில் ஷர்ட் எல்லாம் இழுத்துட்டு அப்படியே ஒரு ரவுடி மாதிரி உளுந்து எந்திரிச்செல்லாம் போயிட்டு இருப்பாரு. வித் காம்பினேஷன் வித் பூஜா, அதெல்லாம் செம்மையா இருக்கும். ஐ சா இன் தியேட்டர் தான். அதான் 25 டேஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்துட்டாங்க அதை. ஸோ அது ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். What about yours? I have done only one commercial film, which is Timirid, so I think that should re-release. Okay. Thank you for talking with me. Thank you for so giving much. me- Thank you. Our pleasure. Yeah. And all the best for Thalaimai. Thank you. Yeah, Thank you. so much. Thank you. All the best for your future endeavors as Yeah, well. thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.